হাই মাই এঞ্জেলস, আজকে তোমাদের সাথে অষ্টমী ডে টু নাইট লুক শেয়ার করব। চলো ডে লুকটা দেখে নিই। আমি মামাজ আর্থের বেবি ময়শ্চারাইজারটা অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। কেয়াসেটের আমব্রেলা SPF 60 সানস্ক্রিনটা আমি অ্যাপ্লাই করে নেব। এটা মেবেলিন ফিট মি ফাউন্ডেশন ইন দি শেড 310। ওয়েট অ্যান্ড ওয়াইল্ডের কনসিলার ইন দি শেড মিডিয়াম টাউনি, যেখানে এখানে পিগমেন্টেশন আছে সেখানে অ্যাপ্লাই করে নেব। Maybelline Instant Age Rewind Concealer in the shade Neutralizer eyelid অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। ল্যাকমে SPF 40 কম্প্যাক্টটা দিয়ে আমি আইলিড এবং ফেস সেট করে নেব। ফর স্মোকি আই লুক আমি ল্যাকমি আইকনিক কাজলটাকে আইলিডে অ্যাপ্লাই করে নেব। এরকম একটা অ্যাঙ্গেলড ব্রাশ নিয়ে স্মাজ আউট করে নেব। আমি আউটার কর্নারটা একটু ইন্টেন্সিফাই করছি। নিকাকে ডুও কন্ট্রোর প্যালেট, এটাকে অ্যাজ এ কন্ট্রোর এবং ব্রাউন ট্রানজিশন শেড হিসেবে আমি ইউজ করব। তোমাদের কাছে যদি ব্রাউন ট্রানজিশন শেড না থাকে তাহলে কন্ট্রোর প্যালেট থেকে এভাবেই ব্রাউন ট্রানজিশন শেড ইউজ করতে পারবে। সুইস বিউটি আলট্রা প্রফেশনাল প্যালেট, এখান থেকে ব্ল্যাক আইশ্যাডোটা অল ওভার আইলিডে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি, জাস্ট আরেকটু ডার্ক করে নেওয়ার জন্য। সেম কাজলটা আমি লোয়ার ওয়াটার লাইনে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি এবং স্মাজ আউট করে নিচ্ছি। মিস ক্লিয়ারের ওয়াটারপ্রুফ আইব্রাউ পেন্সিল দিয়ে আমি আইব্রাউটা ফিল করে নেব। ওয়েট অ্যান্ড ওয়াইল্ড মেগা ক্লিয়ার মাস্কারা দিয়ে আমি আইব্রাউটা সেট করে নিচ্ছি। সেম নিকাকে ডুও কন্ট্রোর প্যালেটটা দিয়ে আমি কন্ট্রোরিং করে নেব। L'Oreal Paris Voluminous Lash Paradise Mascara,
Makeup Revolution Liquid Highlighter in the shade Liquid Champagne. In color, lip liner in the shade Candid Red. লিপস্টিক বেশিক্ষণ স্টে করানোর জন্য লিপ লাইনারটা পুরো ঠোঁটেই অ্যাপ্লাই করে নিতে পারো। Lakme 925 liquid lipstick in the shade 02. And now my makeup is complete. হেয়ারে জাস্ট আমি একটা সিম্পল বান করব। ফুলের দোকানে যদি ফুল না পাও তাহলে এই ধরনের একটা বান কিনে রাখতে পারো। এটা আমি তো অফলাইনেই কিনেছি, এটা জাস্ট লাগিয়ে নিলেই হয়ে যায়। জুয়েলারিও ডান অ্যান্ড আমার অষ্টমীর সকালের লুক কমপ্লিট। চলো অষ্টমী নাইটের জন্য রেডি হয়ে নিই। এখানে আমি বেস একদম একই রেখেছি ডে লুকের মতো, তাই শ্যাডো থেকে স্টার্ট করছি। গ্রিন শেডটাকে অ্যাজ এ ট্রানজিশন শেড আমি অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। ফ্ল্যাপি ব্রাশ দিয়ে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। এই ব্ল্যাক শ্যাডোটা নিয়ে কর্নারে অ্যাপ্লাই করে নেব, জাস্ট একটু শার্প লুক দেওয়ার জন্য। ব্ল্যাক শ্যাডোটাকে ইনার আই কর্নার পর্যন্ত ড্র্যাগ করে ব্লেন্ড করে নেব, জাস্ট একটু ডেপথ দেওয়ার জন্য। ওয়েট অ্যান্ড ওয়াইল্ডের হস্তালা কস্তা বেবি প্যালেটটা থেকে গ্রিন শিমারি শেডটাকে নিয়ে জাস্ট মিডল আইলিডে অ্যাপ্লাই করব। এসএফআর কালারের গ্লিটারি প্যালেট, এখান থেকে গ্রিন গ্লিটারটা নিয়ে জাস্ট মিডল আইলিডে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। লরিয়াল প্যারিসের ভলিউমিনাস মাস্কারাটা অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। প্যাক মিঙ্ক ল্যাশ নাম্বার M72, এটা স্লাইটলি এক্সপেন্সিভ হলেও একদম ন্যাচারাল লুক দেয় এবং কোয়ালিটি ইজ অ্যামেজিং। শিভানা শিমার ব্রিক হাইলাইটার, Huda Beauty liquid matte lipstick in the shade Showgirl. And I'm ready for Ashtami night.
I hope you enjoyed my video. If you, then please like, share with your friends. Do subscribe to my channel. Hit the bell icon for future updates. Comment down below. See you in next video.